today the initiative taken by the youth, I really congratulate them. And for that, I would also like to thank Mrs. Ida Rani, who is the chairperson of the forest as well as department, and also Honorable Health Minister, who is also a forest minister, Mr. Honorable Minister, Mr. Vishwajit Rani. They thank him for all his support. And today, this initiative that we have taken is just to save, to keep Aldona green. And especially, you know, we are having this program today and to keep green and clean. See, it's very the main mudda munje ki that today we are planting all these plants, which are actually special plants, only which can be put on the highway divide. And आम्ही किती घालता झाडां हांगा एज ऑफकोर्स फर्स्ट चांगले ते परत मेंटेनन्स करपाचे लावपाचे पूण मागीर मेंटेनन्स करपाचे ते इम्पॉर्टंट आमी फुडाकार घेतात with the support with some corporates. We will make sure during the hot season we will somehow try and water the plants. Of course, all the youth are very active, very dynamic of us. They are very Sangam and his full team. So we'll make sure that if plant if the only zatukos आमचे हायवे आसा ओके and हायवेचा कितें झाड वाटता तुम्ही आनी कितें आतां लायट रातचे चड करून दिपकोता the blind you get blinded. So this is a very important thing where the plant should be taken care of. आमच्या भुरग्यांक कशें आमी ताका सामान करून लावपाचें मागीर ट्रीम करपाचें and that will avoid lot of accidents and keep the place beautiful green. So we have taken this program, the youth, along with the youth, we are taking this program today to plant from this place right up to the junction down there further. And we'll also take a further program and make sure that we try to cover up Giri, whatever. And my request to all the youth, today youth are the pillars of our nation, and I'm happy, I'm proud of all the youth that have gathered. Being a Sunday, they've all gathered here today, and I request all the youth of God to take various programs, you know. And it's important because if the youth is active, everything goes. And when we say youth, the girls are there, the boys are there, and our support is always there. Government support is always there. Honorable Chief Minister Dr. Pramod Sawant is always, he is also young, dynamic, and is very cooperative, along with all the ministers of Vishwajit Rani, as I already mentioned. So let us take this program and ensure that we keep doing different projects in Aldona constituency, and let us give an example to all the other constituencies that yes, the youth is active, and let that all the youth which also active should take things forward. Thank you very much. आज आमी हांगा ट्री प्लांटेशन प्रोग्राम करपाक जमल्या जे एक पेड मागे ना अशें आमच्या मोदी सरान जे हे केला ते आमी हांगा सक्सेस करता. आणि हे जे रोड डिवायडर जो प्लांटेशन घेतला हो बरे कॉन्सेप्ट आहा ब्युटिफाय करपाचो आणि जे ब्युटी एक सांबाळून दवरपाची जे कॉन्सेप्ट घेतला तो खरोच बरो आसा. असो हांगाच न्ही ज्या जाग्यार जी खाली जे जागो आसा ते तुमी लाया फॉरेस्ट डिपार्टमेंटाक कितें जाय सपोर्ट जाय ते आमी दिता. पण जे फुडल्या जे आफ्टर प्लांटिंग जे आसा ते मेंटेनन्स आहा तो मेन कॉन्सेप्ट तो मेन जे सांबाळून दवरूंक जाय. सो लायली झाडां लायली मागीर कांयच ते मेंटेन करना पूण ते सरा कडेन म्हणटालो की मेंटेनन्स जे आहा ते मातशें दवरा मेंटेन करा. आणि सगळ्या लोकांक सांगता की वर्सान वर्स एक तरी झाड लायात. ह्या वर्सा लायले फुडल्या वर्सा लायना अशें न्ही वर्सान वर्स लायात ते सांबाळून दवरया. पर्यावरण जो नेचर आहा तो सांबाळून दवरा. पळय इतको पावस पडून तो अजून आमकां गरमी जाता. कशी गरमी जाता कित्याक लागून हे पळयात लक्षांत दवरा. आणि म्हाजें एक तुमकां एक रिक्वेस्ट करता की वर्सान वर्स आपल्या भुरग्यांक सांगा की बाबा वर्सान वर्स जे पर्यावरण जो नेचर तो सांबाळून दवरा. आणि जी ही झाडां ती पाडां बी आमकां ग्रिनरी दिसता ही जाणट्या आमच्या नेण्ट्यांनी जे सांबाळून दवरली आहा ती आमी आतां दवरल्या फुडें तुमी दवरा अशें एक सांगा तांकां. आणि हे सांगता सराक एक रिक्वेस्ट करता की हो फूल पॅच एक लावपाक तुमी फुडाकार घेतला तो बरो गोश्ट. पण आनी खंय तरी आसा लाया आणि आमी आमच्या कडेन कितें हेल्प जाय ते आमी दितले. पण मेंटेनन्स पार्ट मातसो तुमी एक पळयात अशें सांगता. थँक्यू. Good morning everyone. I am Road Director Sanjay Nagvekar from Road Track Club of Mapsa. Firstly, I would like to thank everyone for this wonderful initiative on the occasion of Friendship Day. Because आम्ही youth पहिला की या दिसांनी की इतले आम्ही initiative घेना in planting, but we as a youth should come up and plant the trees because youth are the new future, and because it's our duty and our responsibility to conserve the nature and help the society. Thank you so much everyone. आम्ही आज अल्दोना BJY BJP मंडळ आमचे रोड ट्रॅक क्लब ऑफ म्हापसा लिओ क्लब ऑफ म्हापसा आमचे फॉरेस्ट ऑफिसर मिस्टर निलेश नायक आमच्या बरोबर आसा. आणि आज आयतार टुडे इज कन्सिडर्ड एज फ्रेंडशिप डे फर्स्ट संडे ऑफ ऑगस्ट and we have gathered to celebrate the friendship day with nature. So
आयचे आमचे जमा जावपाचे रिजन म्हणजे वी आर गोइंग टू प्लांट 150 प्लांट्स अलॉंग द हायवे डिवायडर ऑफ म्हापसा तार टुवर्ड्स मॅडम जंक्शन. आणि आमच्याकडे राईट नाव वी हॅव अराउंड 50+ व्हॉलंटियर्स फ्रॉम ऑल म्हापसा, मोयरा अँड आल्दोना कॉन्स्टिट्युएन्सी. हांव मागता सगळ्यांक की टेक दीस एज एन इन्स्पिरेशन अँड continue such drives in all your villages also, because we know that nature and plants are our best friends. So to nurture that, we are having this drive. Following this maintenance, we are going to write a letter to the forest department, as Nilesh sir has confirmed that the maintenance will be taken care by the forest department. I thank them in advance, because planting the trees is the first part, but maintenance of the plants is very, very important. So for assuring that, Nilesh sir has given us the assurance. So I would like to welcome all today. आणि अशीच आम्ही झाडां लायत रावची. माझे नाव संकल्प अँड आय एम एक्सटेंडिंग सपोर्ट ऑन बिहाफ ऑफ द एंटायर लिओ ऑर्गनायझेशन. सगळ्यान पयलीं थँक्यू सगळ्यांक आयले ऑर्गनायज. यो इनिशिएटीव दिसता खूब धाकटो, बट हेजे रिजल्ट जे आसा ते खूब इम्पॉर्टंट आसा आनी खूब व्हडले आसा. एक प्लांट हरशी लावपाक व्हडलें डिफिकल्ट ना, बट जेन्ना आमी अशें व्हडल्या स्केलीर करता तेजो रिजल्ट आसतलो वीच विल बी व्हेरी मॅसीव. सो हांव मागता की असले आनीक इनिशिएटीव सर करतले आमकां खबर उरता. असले जेन्नाय कितें जातले वी विल मेक शुअर की लिओ ऑर्गनायझेशन आसून आनी लायन ऑर्गनायझेशन आमी जाता तितलो सपोर्ट करतले. सो आय वॉन्ट टू थँक एवरीवन, सराक सुद्दां, अँड स्पेशली ट्रॅफिक पुलिसांक सगळ्यांक आयज आमकां ते सपोर्ट करता एक्टिविटी खातीर. सो होप आमी आनीक खूब असले एक्टिविटीज करतले. थँक्यू.